Olá, você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, Léo que vos fala. E hoje vocês me acompanham em mais um episódio aqui no jogo Yakuza Like a Dragon. E chegou de novo a hora da verdade, depois de eu administrar e passar por diversas reuniões de acionistas, chegou a hora da reunião de acionista. Passando por essa, eu vou pro top 20 das maiores empresas de Yokohama. Olha ali, vermelhinho, perigo! Esse lazarento, ele tá aqui só pra boicotar a minha reunião. Eu vou ter que brigar, figura de linguagem, né? Brigar com esses acionistas para poder aí provar para o mercado o valor das minhas ações. Passando por aqui, eu vou desbloquear mais um pouquinho aí do modo história do empreendimento Ichiban, que era a confeitaria Ichiban, agora é Ichiban Holding. Ichiban Empreendimentos. Bom, tem a galera, agora eu escolhi bem, tá? Os meus funcionários, escolhi bem. Agora eu tenho ali o macaco vermelhinho, eu tenho a mocinha ali azul, a outra mocinha verdinha, o de tapa-olho ali vermelhinho. Eu tenho agora uma pessoa especializada em cada assunto. Então eu chamo essa senhora, ela perguntou ali azulzinho. Eu respondo com a menina do azulzinho, de novo. Quebro lá o escudo dela, agora é o momento do contra-ataque. Contra-ataque pediu verde, aí eu contra-ataco aqui com a menina do verde. Pronto, já consegui aí a paixão da acionista. Vamos lá, ataco com azul, abriu espaço para contra-ataque, pediu verde, contra-ataco aí com verde e com outros também para ter argumentações diferentes. Esse é o que vai ser difícil, né? Então, perguntou vermelho, respondo com vermelho. Perguntou vermelho, respondo com vermelho. Abriu espaço para contra-ataque. Vermelho também tá ali embaixo, ó. Debaixo do vezes 125. Eu vou contra-atacando. Às vezes demora para carregar o vermelho. Eu uso outra argumentação e não consegui convencer esse cara. Mas não tem problema. Eu já ganhei. Convenci 3 dos 4, eu já ganhei, não tô preocupado mais. Mas vamos tentar, né? Vamos tentar convencer esse aí também. Então vou dando as respostas. Caraca, consegui, olha só que beleza. Well, everybody, this calls for a celebration. Everybody, thank you. The meeting went great. Are skyrocketing. Vocês viram que o meu ranking atual é o 21. Eu quero chegar pelo menos no 20. Já sou 20, 19, olha lá. Sou top 20. Eu sou grande empresa agora. Ganhei uma recompensa executiva pelos resultados. 650 mil ienes. Que nem é mais grande coisa. Já foi muito dinheiro no passado. Nem é mais grande coisa aqui. Olha aí, saímos da reunião dos acionistas, o lazarento que queria me boicotar. Ufa, parece que chegamos lá, Kasuga-san. Estamos concorrendo no top 20 agora, conseguimos mesmo. Ok. Aê, olha só. Não pode ser? Como pude errar a previsão? Hehe, dados podem até ser a sua praia, mas me parece que você não pesquisou bastante. Filho da mãe ardiloso, sai daqui! Ardiloso. Ah, tá nervosinho. Que coisa patética, Saiki. Essa aí é a próxima que eu vou enfrentar, né? What? Ah, você é... Conhece ela, Eri-chan? Yes. Sim, ela é a última do trio ardiloso, Reiko Mizono, a delatora de irregularidades, perdão. Delatora de irregularidades, é um título tosco atrás do outro, hein? Hehehe, parece que tem alguma fama por aqui. É uma honra ouvir isso, de verdade. Sua próxima oponente sou eu. Estou quilômetros à frente do Saiki, sabichão. E daquele idiota do Nakanoatari.
Nakanoatari, o nomezinho lazarento, que é o primeiro cara que veio. Em nome dele, vou deixar sua empresa de joelhos. Dele? Hehe, eu voltarei quando for o momento certo. Então aproveitem bem até lá. Se cuidem. Vamos ver aí quando é que será esse tal desse momento certo aí. Outra coisa importante, você tem que escolher os seus funcionários. Cada funcionário tem um custo de você usar ele. Então você tem que escolher os funcionários que têm menor custo. E você também tem que aumentar o nível deles. Então a próxima oponente é Reiko Mizono. Se esse for o caso, queria saber quem está por trás de tudo. Vai saber, mas ela é a última que sobrou do trio ardiloso, não? Se mostrarmos a ela quem é que manda, aposto que não vai demorar para o cara no comando aparecer. Pois é, vamos derrubar Mizono e tirar esse maluco das sombras. É com nós mesmo, estou com você. Joia, estamos oficialmente no top 20 da classificação de valor de ações. Com isso, Nick-san anunciou nossa próxima condição. Ah, dessa vez eu não vou ligar para ele? Chegue ao top 10 da classificação de valor de ações dentro de 8 períodos de negócios. É a condição do Nick Ogata, que é o investidor aqui na Ichiban Holding. Ele quer que a gente entre para os top 10 primeiros agora, daqui em diante. Vamos disputar só contra a nata. Por isso, subir de posição vai ser bem mais difícil. Eita, nós! Além disso, o valor das ações subiu bastante, então nossos acionistas com certeza ficarão mais rigorosos. Vamos tomar ainda mais cuidado no gerenciamento dos negócios, tá? Ok. Faz sentido. Enfim, com certeza vamos ficar bem. Só temos que acreditar em nós mesmos e fazer o nosso melhor. Certo, vamos dar o nosso melhor, Kasuga-san. Discursinho motivacional, né? Mas beleza. Eu fui pegar mesmo o jeito, mas por agora, porque são muitos detalhes aí. O limite de gerenciamento de propriedades aumentou de 5 para 6 e o de funcionários aumentou de 40 para 50. Posso ter agora mais um empreendimento. Agora Kasuga pode usar a habilidade suborno carismático. Então você ganha habilidades novas também gerenciando aqui a empresa. E eu subi de nível ali, subi o vínculo da Eri-chan comigo aqui. Então agora eu posso comprar uma empresa a mais. Só que eu não vou só comprar a empresa cada vez que me libera um slot para eu ter uma nova empresa. Às vezes você vai ter que vender empresas antigas. Por quê? Você tem uma empresa lá que, sei lá, te dá lucro de 1 milhão. Você fala, pô, bacana, 1 milhão de lucro por período. Mas olha agora, eu tenho 258 milhões. Então não vale a pena eu gastar um slot aqui, ó. Não vale a pena eu gastar um slot com uma empresa que só me dá 1 milhão de retorno, ó. Tenho várias empresas novas que dão 24 milhões, 17 milhões. Então se eu tenho uma empresa lá que dá, sei lá, 3 milhões de retorno, vale a pena eu vender e comprar uma outra empresa ocupando esse slot com uma empresa que vai me dar, por exemplo, 32 milhões de retorno. Então você tem que administrar tudo aqui, administrar os seus slots, contratar os melhores funcionários, investir nesses funcionários. Para esses funcionários darem boas respostas, duas coisas que você precisa, tá? Você precisa ter um funcionário com baixo custo de ação. Toda vez que eu for acionar ele, eu gasto poucos pontos, porque você tem uns pontos lá, uma quantidade de pontos. Olha lá, custo de comando, não sei se vocês viram ali embaixo. O custo de comando tem que ser o mais baixo possível e os funcionários que você escolhe para essas reuniões, já escolhe os funcionários. Primeiro, tem que ser funcionários diversos. Um especializado lá no vermelhinho, um especializado no azul, um especializado no verde. Ele tem que ter baixo custo de ação. E aí você tem que investir nesse funcionário, investir em cursos, para ele ser cada vez melhor e para ele dar cada vez respostas melhores. E aí você vai administrando a sua empresa, você vai rodando o período, você vai investindo na empresa, melhorando a empresa, às vezes vendendo empresa, comprando novas empresas. Aí você passa por reunião de acionistas até você tá para passar de categoria, igual tava lá no top 21. Na hora que você tá para passar, aí você vai para essa grande aí reunião de acionistas, onde você pode subir de nível e aí desbloqueia também mais um pouquinho de história, que é só isso que eu tô mostrando para vocês, né?
I want you to know, last night, Arakawa seemed at peace. Like an actor stepping off stage to thunderous applause. I think that's because he achieved his goals. He dissolved the Omi, and he got to see you again. He certainly looked like he was enjoying his Peking duck. I commented on it, actually. Can you believe this? He said he'd never had it before. What? He said he almost got to try it 50 years ago, but then his father was killed, and he'd never gotten around to ordering it again. Huh? After we finished, I said I'd walk him to his hotel, but he refused the offer. Said he wanted time alone to just take in the night air. I didn't push it. I just bid him a good evening and left. But if I had pushed it, he'd probably be alive right now. I failed him. No, it's not your fault. Let me ask you something. Do you think it was Omi loyalists? Yes. No doubt in my mind. It was revenge for his role in dissolving the Omi. Men who saw fit to end someone's life over such a thing. How could Yakuza do that? Kill a captain like him? Kasuga. The Omi loyalists in Kanto are already attempting to form a new faction. They complain the loudest about the dissolution. I imagine one of them is the likely culprit. Forming a new faction? After killing Arakawa-san? Yes. Care to hazard a guess as to who is directing them? Because I think it's the one man who could actually bring them to heel. Ryo Aoki. No. The young master? Ordering the death of his own father? He wouldn't be the first to commit patricide for power. The one silver lining is, with Arakawa gone, there's very few men Aoki can give direct orders to. Kasuga, you should take revenge for Arakawa. I can lend you men from the Seiryu clan. I don't need guns. You won't seek vengeance? No. Arakawa-san wouldn't want me to kill the young master. I'm sure of that. Then what will you do? Before he died, Arakawa talked about how sad it was the Yakuza were getting used. Used like pawns by people in power. That's why he disbanded the Omi. I think he wanted the Yakuza to go back to their roots. Like how they ought to use their power to help the weak and vulnerable, not just take shit by force. That's how it was. That's how it could be again. Arakawa-san had a dream, and I can continue it. If all I do is kill one guy, especially if it's his son, all of Arakawa's sacrifices will be for nothing. If that's the only thing I do to honor him, I won't be able to face him in the afterlife. What I really want to do is open the young master's eyes. Give him a wake-up call. Smack him upside the head if I have to. That's the best thing I could do. Kasuga, Arakawa was truly blessed to have you. Do what you think is right. I'm sorry if my idea of payback offended you in any way. I assure you it did not, Chairman. How do you plan on getting an audience with Aoki? You can't just walk into the Tokyo government office and ask to see the governor. It's all good.
I think I've got something figured out. You can pull a plan out of your ass just like that, huh? Still, going anywhere near Aoki will mean tight security. Take some of my men. At the very least, they'll bring your body back. I appreciate the offer, really. But I'll be fine by myself. I've already got the best crew I could ask for. Oh, jeez. You waited for me? How'd it go? Fine. Sorry to run off and get treated to a fancy meal without you guys. Well, looks like it put some pep back in you. Yeah, I figure if I keep moping around, Arakawa-san's gonna come down and kick my ass. But anyway, how about we go visit Kume? Visit Kume? Why? To make him arrange a meeting. I want to meet with Aoki, and Kume's got the hookup, seeing as he's Ogasawara's replacement. Sure, but why do you... I'm going to get him to start thinking and doing things like Arakawa-san would have wanted. Sounds like a long shot. What makes you think Kume will cooperate with you? Oh, did I leave out the part where we rough him up? I mean, the guy deserves it. Hell yeah, he does. I'm in. Get out the bloodhounds and let's start the search. No search required. Today is announcement day. What's that? The deadline for every candidate to submit their paperwork. The political brawl has begun. Man, do you know everything? The fate of the Great Wall hangs on this election. Why wouldn't I be following it closely? Do you know where Kume would be on announcement day? Well, each candidate will give their first speech in their district, usually on a huge stage. Kume's district, Kanagawa's second, has a massive stage by the gate on Isizaki Road. Let's head over to Isazaki Road then. De volta aí de Incho, Yokohama, depois de um tempo lá em Osaka. Muito legal Osaka, né? E vocês perceberam aí desde o meu vídeo passado, o meu nível tá bem alto, né? O nível do Ichiban aí 60. Quando eu fui pro Osaka, o nível tava 42. Aí eu encontrei aquela arena, 30 andares lá, né, de arenas. E eu passei pelas arenas, subi o nível acho que pra 52. Se eu não tivesse feito isso, eu estaria lascado, não teria vencido a batalha. Aí eu voltei lá pra arena, subi mais um pouco e tô agora no nível 60. Tô agora não, desde o meu vídeo passado, que me ajudou pra caramba a lidar com o combate do vídeo passado. While the crime lords cackle with glee, virtuous law-abiding citizens are cowering in fear. What's become of our once great nation? When did morality become the butt of the joke? I alone can deliver this country back into the hands of her upstanding citizenry. I am Sota Kume, and a vote for me is a vote for change! After all we've been through, I'm actually starting to agree with the guy. Come on, what he's saying is a load of crap. No matter how drunk everyone is on bleach Japan jungle juice. That kind of drunk can mess you up as bad as my kind. Tragic way, Kume is just another name on Aoki's long list of victims. Our enemies don't deserve our sympathy. Good point. Let's get him. Hey, mind letting us through? Excuse us. Hey, you can't just barge in here. Oh, sorry, sir. Could you just let us... Wait. Don't I know you? Oh, yeah! You were a bodyguard in the parking lot! He's not the only guy we've seen before. There's a bunch of Omi here. Well, look at that. Just saved me the trouble of tracking you down.
Time to pay for that shit you pulled in the parking lot! Scared? Watch me. Uma coisa muito legal nesse jogo é a diversidade de coisas para você fazer. Você tem realmente um mundo aqui dentro. Então eu posso andar pela cidade, eu posso jogar golfe, jogar beisebol, jogar dardo, jogar os mais diversos videogames, eu posso jantar, eu posso fazer compras, eu posso viajar. Se eu quiser voltar para Osaka, eu posso. Se eu quiser voltar lá para a arena para subir de nível e ganhar dinheiro, é muito importante ganhar dinheiro para você conseguir, por exemplo, armas melhores lá com a engenheira, lá na oficina romance. Da primeira vez que você vai lá, ela precisa de 200 mil de investimento, se eu não me engano. E aí você investe 200 mil, aí o próximo investimento é um investimento... Eita nós, o cara amaldiçoou a espada, a faquinha, botou um veneno na faquinha, né? Exagerei tudo só. Então depois o investimento é de 2 milhões, depois o investimento de 20 milhões. Foi um sacrifício aqui herculano para eu chegar a 3 milhões, imagina 20. Só que chegar a 20 milhões agora já não é mais tão difícil assim. Lá, por exemplo, na arena, você tem batalha como essa, uma batalha como essa aqui que você vai lutar com os carinhas. Que numa luta como essa, você ganha 1 milhão numa luta só. Você ganha muito dinheiro, muitos pontos de experiência e você pode viajar, pega um táxi. A hora que você quiser ir pra Osaka, você vai. Se quiser ir pra Sotenbori em Osaka, você vai. Se você quiser voltar pra cá, aqui pra Ijincho, em Yokohama, você volta também a hora que você quiser. Hell yeah! Thought you could interfere, did you? Well, not today. I doubt this was the only speech Kumei's giving today. Where's he going right now? His campaign stops and stuff are listed on his website. The more people, the better. But I can promise, you ain't getting close to Kumei. Will he not talk to regular people? No, but don't worry, he's gonna win. Governor's orders. All y'all's been blacklisted as threats. You better get ready for the takeover. More Omi boys than I could count are rolling on over here to Injincho. Whole place will be swarmed. You won't be able to take a shit without us knowing. Fuckers! Aoki's always one step ahead of us. I certainly am. I realize there's no precedent for a governor to intervene in national politics. But there's never been a precedent anytime we advanced as a society. What about your critics who say you're just too young, that national politics is no place for schoolyard debates? Are they implying local politics is some kind of playground? No, I don't think they're saying that. How about we take another look at the survey results? 80% of respondents said they support Governor Aoki assuming the role of party chair. The principal reason for their support was the success of the Kamurocho 3K plan. Do you have any comments about that, Aoki-san? I couldn't have achieved the amazing results of the 3K plan without the Tokyo Metropolitan Police. That was how cooperation between law enforcement and local government should look. What about the Yakuza still in Kamurocho after the Tojo clan's collapse? There are rumors that a delegation of Kansai Yakuza have filled the void. By Kansai Yakuza, do you mean the Omi Alliance? Because I recently heard that they are officially dissolved. Yes, that is confirmed. But doesn't that in fact prove something else? Doesn't it prove we can reduce Yakuza activity without a risky policy like the Kamurocho 3K plan? It's not a risky policy. Not compared to the risks of letting Yakuza run free. I'm sure you've also heard that Masumi Arakawa,
an officer who spearheaded the dissolution, was murdered. So you see, it may seem like this was a peaceful process, but I think it was anything but. As always, the underworld keeps hidden its dark, unseemly truth. On the other hand, the Kamurocho 3K plan didn't involve any murder at all. My plan was the perfect example of a peaceful process, accomplished with my expertise from Bleach Japan. Speaking of which, the Citizens Liberal Party is endorsing quite a number of Bleach Japan candidates this cycle. As party chair, what are your priorities? I want to rejuvenate the Citizens Liberal Party. The Bleach Japan candidates are young and brimming with energy. By harnessing that energy, I know we can bleach all the gray zones in this entire nation. This bastard's using Arakawa's death to win an election, after all but pulling the trigger himself. It's disgusting. Just when I thought I couldn't hate politicians anymore, he gives me a reason. Guys, remember the mission. Kumei's going to give another speech somewhere, so what do we do? Well, judging by how it went down here, we won't be able to lay a finger on him. Sounds like you're in a tight spot. Chairman? So, you figured your best path to Aoki was just to scare the shit out of Kume? Guilty as charged. But they're always one step ahead of us. Anyway, what are you doing here? I forgot to give you something back at Heian Tower. Eh? Can't think of what that'd be. What is it? Kasuga, did you already forget the task you entrusted to me? The task Oh! Finding a candidate! Yes. Remember the whole point of collecting all that money to make Kume lose? Yeah, did you find someone? Someone who can win? Well, I searched far and wide. But you didn't find anyone. But then, all of a sudden, it hit me. Yeah? Lay it on me. Kasuga, you should run. What? I only wish I'd thought of it earlier. Wait just a second, back it up. Why the hell should it be me? I don't have a snowball's chance in hell of winning this. True. I doubt you'd even get enough votes to qualify for the return of your registration deposit. So why would you want to flush $3 million down the drain? Well, the money doesn't matter. It does to me. 3 million yen is a deal if it gives us a chance to catch Kume. I'm not really following, Chairman. In every election, the candidates drive around in their trucks giving speeches. The district's not that big, so they frequently run into each other. And when they do, it's customary for them to wish each other luck and shake hands. It's a farce, of course, but it's custom. That's your chance to get close to him. So if I run in the election, I can walk right up to Kume. Compared to Kume, you'd be a nobody, what they call a fringe candidate. Since Kume's victory is assured, he'll be expected to be a good sport. That includes not turning you down for a handshake if you ask for one. He can't just say no? If he did, everyone would say he acted like an arrogant jerk to the underdog. Bad press spreads quickly. Public opinion changes with the wind. You see how perfect it is? This is how you corner Kume. See, your original plan was to make Kume lose. But now the plan is just to use him as a stepping stone, correct? Aren't you guys forgetting something? Ichiban did hard time. For murder. It doesn't matter what's on your record. Once you've served your term, you can run. What do you say, Kasuga? I wish I could tell you to take your time and think it over, but time is a luxury you don't have. The deadline to announce your candidacy is today. You have to decide right now.
Then I'll do it. Seriously? Just because it's legal doesn't mean it's sane, but Then hurry to the election office and get your paperwork done. It's the government, so naturally they close pretty early. Wait, what time is it? Holy shit, guys, we gotta hurry. Let's run! Where's the election office anyway? In the Nishihama building on Carriage Highway. Thanks! Só me faltava essa agora, prefeito Ichiban, hein? Já pensou? Você aqui candidato por Ijincho em Yokohama? Legal. Cada hora uma novidade, né? Cada hora uma surpresa aqui nesse jogo. Aliás, nos 2 últimos vídeos, muitas surpresas aí neste jogo. Tá muito legal, como eu já falei, a história tá bem legal. Até coisas que podem parecer chatas, como a administração, por exemplo, da empresa. Era uma coisa que eu não tava querendo fazer a princípio, mas depois que você começa a fazer e pega o jeito, é legal, é um jeito de você ganhar dinheiro também. Não é o melhor jeito de ganhar dinheiro nesse momento. Antes de ir pra Osaka, era o melhor jeito de ganhar dinheiro. Aí você vai pra Osaka e você acha lá a arena que lá você consegue ganhar mais dinheiro. Mas talvez chegando, sei lá, no top 10, talvez eu tenha que chegar até no top 1, aí você deve conseguir ganhar muito dinheiro na administração. Então tem muita coisa pra você fazer aqui, andar de kart, aqui tem o kart aqui pertinho, é um monte de coisa pra você fazer no jogo, tem um mundo dentro desse jogo. Muito legal, um jogo bem longo, eu devo estar com umas 70 horas aí, claro, tem muitas coisas que eu vou explorando, pegando coisa aqui, pegando lá, e eu, sei lá, caçando insetos, às vezes eu faço umas coisas que eu não mostro pra vocês, mas eu acho que eu já tô com umas 70 horas de jogo, é um jogo bem longo. Então é isso aí, meus amigos, que eu queria mostrar pra vocês hoje. Muito obrigado a todos que deixaram um like, você que compartilhou o vídeo, muito obrigado, ajuda demais quando você apresenta o vídeo pros seus amigos. Não se esqueça de se inscrever no canal CJBR Consoles e Jogos Brasil e ativa o sininho para você ficar por dentro das novidades. Então é isso aí, meus amigos, fico hoje por aqui, desejando um ótimo dia a todos e até o próximo vídeo. Valeu, até mais, fui!